So here we discuss the problems on ratio analysis which relate to the 15 months. So in the previous class we will discuss the basic concepts, the basic of solving the ratio analysis problems by taking into account of 2 marks questions. So now I am going to discuss which relating to the 15 marks. Okay, then the question is, from the following particulars extracted from the books of Madhu and Manu Limited, compute number 1 current ratio, 2 absolute liquid ratio, stock turnover ratio, debtors turnover ratio, debt collection period, creditors turnover ratio, debt payment period. These 7 ratios we need to calculate from the information. The information they have given particulars to dates 1/4/2017, that is 1st April 2017 and 31st March 2018, that is the 2 years balance sheet date they have given. The information of the particulars items are bills receivable 15,000, 30,000, bills payable 30,000, 15,000, debtors 60,000, 75,000, creditors 37,500, 52,500, stock 48,000, 72,000. Then additional information also given. 1. On 31st March 2018, there were assets, building rupees 1 lakh, cash rupees 60,000, cash at bank rupees 48,000. Then 2. Cash purchases rupees 69,000, returns outwards rupees 9,000, cash sales rupees 75,000, returns inwards rupees 9,000. Rate of gross profit 25% on sales and actual gross profit was 75,000. This is the actual information they have given. By using this information, we need to calculate the above 7 ratios. Number 1, current ratio. Okay, so here we calculate current ratio. We know the formula of current ratio. Current ratio is equal to current assets divided by current liability. Okay, then from the information, first we have to identify current assets first. Okay, see, current assets are, see here, from the balance sheet data, we are going to take into account the closing date amounts. Closing dates amounts. Okay, see, observe, bills receivable 15,000, that is for 1st April 2017. Then for 31st March 2018, 30,000. So we have to take into account only the closing balance of the items. Okay, components. Then bills receivable, how much? 30,000. Then bills payable is the current liability. Then debtors, how much? 75,000. Then stock 72,000. Then you need to observe additional information also. Is there any components which belongs to the current assets? Okay, see, cash rupees 60,000 after building in cash. How much cash? 60,000. 60,000. Then cash at bank. Cash at bank. How much cash at bank? 48,000. 48,000. Got it? Okay. Is there any other items which relates to current assets, cash purchase, return outwards, cash sales, returns inwards, rate of gross profit? Okay, so that's it. So the total of current assets, how much? 2,85,000. Okay. In the same way, we need to calculate current liabilities. Okay. See, current liabilities are bills payable. How much? Current liability we are going to take into account from bills payable 15,000. Then creditors 52,500. Then any other information relating to the current liability? Any information? No. So therefore total become 67,500. So what is this? Total of current liability. Okay. Then we have current assets and current liability. It become very easy to us to calculate current ratio. Current ratio is equal to current assets value is 2,85,000 divided by current liability is 67,500.
500. Then current ratio 4.22:1. So this is the current. The next, absolute liquid ratio. Calculation of absolute liquid ratio. Okay. Then absolute liquid ratio will be calculated by absolute liquid assets easily converting into cash. Those are cash, cash in hand, cash at bank and short term investments. Okay, so we need to find those cash or cash in hand or cash equivalent components which comes under current assets. Okay, see here first formula barkoona absolute liquid assets divided by current liability. Okay, then you need to know that while calculating quick ratio and absolute liquid ratio, you have to take into account current liability as okay except BOD. BOD ನ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ BOD ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ current liability ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ absolute liquid assets okay ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಾ current assets ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ liquid assets ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ? That is cash and cash at bank. Okay, then we take into account only 60,000 plus 48,000. Total become 1,08,000. Then divided by current liability. There is no BOD in the list of current liability, so therefore current liability becomes 67,500. Then absolute liquid ratio is equal to how much? 1.6 is to 1. Okay. Then third one is stock turnover ratio. Okay. So here calculation of STR. Can we read as STR? Stock turnover ratio. Then the formula of stock turnover ratio. STR is equal to COGS divided by average stock. Okay. See here. COGS ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? No, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So ಆದಿಮೇಲೆ they have given information at last line. Rate of gross profit 25% on sales and actual gross profit was 75,000. Okay, as I said in the previous class, okay, sales is equal to how you are going to find the selling price? By taking into account of cost plus profit. We are taken into account cost, then we add certain percentage of profit to that in order to get the selling price. That's why we are going to be write as sales is equal to cost of goods sold plus gross profit or profit. We write as S is equal to C plus P, that is cost plus profit. Okay, as I said in the previous class, rate of gross profit 25% on sales. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಓಕೆ ಅದು 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ದೆನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 25%. Therefore this is 25 plus if you want to get 100 as total, then the balance figure or we have to put as 75%. Okay, so that's why the given cost, that is 75%. Okay, so ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 25% ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ by taken into account of gross profit we can calculate COGS and sales. So therefore COGS is equal to, as I said in the previous class, ಯಾವುದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿವೋ ಅದರದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 75% ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಇಂಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? COGS ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 75 ಇಂಟು 75. Particularly then how much? 2,25,000 as COGS. Then problem ಅಲ್ಲಿ further ನಮಗೆ ಇನ್ನು
ಈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಾ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ 75,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸ್ ಕೂಡ 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಎಷ್ಟು 100 ಇಂಟು 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ 3 lakh. ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಒಜೆಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ. ಓಕೆ, ಸಿಒಜೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 2,25,000 divided by is equal to 2,25,000. COGS 75 lah. So divided by 75 into estimated ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ 100. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 lakh ಬರುತ್ತಾ? Yes or no? Or cost of goods sold 2,25,000. Yes. Then 75,000 is the gross profit. Then they add the total value become the sales, that is 3 lakh. ಬರುತ್ತಾ? Okay, so by this way we are going to calculate COGS. Okay, then for the formula we have calculated COGS. Then what about average stock? Average stock. Okay, what is the formula for average stock? Average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು. ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1/4/2017 31st March 2018 ಅಂದ್ರೆ that is the opening balance and closing balance. Yes or no? So therefore stock 1/4/2017 48,000 as opening stock, then 72,000 as closing stock. Yes or no? So therefore 48,000 plus 72,000 divided by 2. Then average stock is equal to 60,000. Then we get both components, then it becomes easy to calculate stock turnover ratio. Therefore COGS is equal to 2,25,000 divided by average stock is 60,000. Then STR is equal to 3.75 times. Right? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಸ್ಟು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೈಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ 3.75 times. So here is the fourth component, calculation of debtors turnover ratio. Okay, what is the formula to calculate debtors turnover ratio? Debtors turnover ratio is equal to net credit sales divided by average trade debtors. Got it clearly? Average trade debtors. Then ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ದೆನ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. Okay, how much sales? 3 lakh ಬಂದಿದೆ. Okay, here from the information we come to know that cash sales rupees 75,000. Yes or no? Then sales ಅಲ್ಲಿ cash sales ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get credit sales. Got it? So ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ is equal to total sales minus cash sales. See, sales ಅನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. how much? 3 lakh. cash sales ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. see, cash sales rupees 75,000 ಅನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ we will get 2,25,000 as credit sales. then next time ಬೇಕು ನಮಗೆ average trade debtors. ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, average ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡಾಟಾನ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಔರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಔರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಟಾಸ್, ಔರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಔರೇಜ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ you have to consider both opening and closing divided by 2. What is that? Divided by 2x ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಟಾಸ್, ಅವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಟಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಟಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ as I said opening debtors plus opening bills receivable plus closing debtors plus closing bills receivable whole divided by 2. Okay, then opening debtors 60,000 plus opening bills receivable 50,000 plus closing debtors 75,000 plus closing bills receivable 30,000. Okay, divided by 2. ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅನ್ನು ಮಾಡಿ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 90,000 as average trade debtors. Particularly then we can easily calculate debtors turnover ratio. So BDR is equal to net credit sales 2,25,000 divided by average trade debtors 90,000. Therefore debtors turnover ratio is equal to 2.5 times. Over. Particularly see here the fifth one is calculate debt collection period. Okay, see debt collection period for the examination point of view is very important. Okay, they may ask how do you calculate debt collection period? Very important. All students should know how do you calculate debt collection period. Okay, formula baribekagutte. The formula is debt collection period DCP. Enta word sittala DCP. Okay, debt collection period is equal to number of months or days in a year divided by debtors turnover ratio. Yes or no? See here, ಯಾವನ ಒಂದು ತಗೋಣ. ಯಾವ ತಗೋಣ? months ತಗೋಣ. Simple calculation. How many months in a year? 12. 12 divided by debtors turnover ratio. Just calculate. 2.5. Okay, 2.5. Then apply it. Debt collection period is equal to 12 divided by 2.5. 4.8 collection period. Period ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ period ಬರಬೇಕು. Period ಯಾವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು months ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 4.8 months. ಅಂದ್ರೆ debt collection period ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು months ಅನ್ನ 4.8 months. ಡೇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಂಗೆ ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? 365 divided by 2.5. Okay, so 146 days. Over. Particularly the next one is sixth one. The sixth one is calculate creditors turnover ratio. Okay, then what is the formula to calculate creditors turnover ratio? Creditors turnover ratio is equal to net credit purchases divided by average trade creditors. As usual, from the information we have cash purchases, but we want credit purchases. Algidmele
ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಸೇಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ? ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, COGS is equal to ಓಕೆ, COGS is equal to opening stock. ಬರ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ಓಕೆ, COGS is equal to opening stock plus purchases plus any direct expenses minus closing stock and sales. ಅವೆರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ COGS ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನಂತ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ plus purchases plus direct expenses minus closing stock is equal to COGS. ಹೌದಲ್ಲ? Then what we want now? Purchases. Purchases ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Purchases. Okay, then is equal to ಯಾವುದು is equal to ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು COGS. ಕರೆಕ್ಟಾ? COGS. Okay, then COGS ಆದ್ಮೇಲೆ minus opening stock equals to that. Then minus direct expenses. Okay, therefore purchases plus closing stock. Okay, then purchases is equal to COGS is how much? COGS 2,25,000 minus opening stock is 48,000, then minus direct expenses illa. Okay, so there is no direct expenses in the problem. Then plus closing stock. What is the closing stock? 72,000. Okay, so therefore purchases is equal to 2,25,000 minus 48,000, then plus 72,000. 2,49,000. Over? Yes or no? So finally we have purchases 2,49,000. Okay. Then next, average trade creditors. Average. Okay. So ಹಾಗಾಗಿ average trade creditors is equal to opening creditors plus opening bills payable plus closing creditors plus closing bills payable. Then all divided by 2. Then how much opening creditors? Creditors 37,500. Then bills payable 30,000. Then plus closing creditors 52,500 from the problem. Then closing bills payable 15,000. Right? Then all divided by 2. Then average trade creditors equals 67,500. Then we have 67,500 as average trade creditors. Then it becomes easy to calculate creditors turnover ratio. Then net credit purchase is equal to 2 lakh. Sorry. Excuse me. Stop. They have calculated purchases. For the formula, we want credit purchase. So therefore, purchase, that is the combination of cash purchase and credit purchase. So credit purchase is the difference between the total purchase minus cash purchase. 249 minus cash purchase. Okay, total purchase is 2,49,000 minus cash purchase is 69,000.
Then credit purchase is equal to 1,80,000. 1,80,000. Okay. Then net credit purchase is 1,80,000 divided by average creditors 67,500. Then creditors turnover ratio is equal to how much? 2.67 times. Yes or no? Over. The next seventh one is debt payment period. So calculation of debt payment period. Okay. Then ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಗ ಬೇಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಪಿಪಿ is equal to creditors number of months or days in a year divided by creditors turnover ratio. Number of months and 12 months divided by creditors turnover ratio. Just calculation ಮಾಡಿದ್ವಿ 2.67. Then DTR is equal to DPP is equal to debt payment period is equal to 4.49 months. Days set ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಓಕೆ days ಮಾಡಿದ್ರೆ 365 divided by 2.67 136.7 days. 136.7. So we can write as 137. Okay, days. Got it? Over. ನೋಡಿ 412 0.550 days ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. Yes or no? So same answers in the years ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. So